ただいまをもって連合艦隊第一航空艦隊の指揮権を引き渡す。これからどう戦うのだ。正直に申しますと、空母も持たず戦闘機も40機に満たない航空艦隊ではこの戦争で役に立つものか。それにはわしも答えられん。ただこの一戦が帝国の生死を決定づけるということだ。現在の情勢は我々にとって非常に不利で、米国はすでに上陸作戦を進めている。我々の希望は栗田中将の艦隊に託すしかない。君の最初の任務はこの艦隊に対する空中支援を行うことだ。戦う相手は8艦もの巨大な攻撃用航空母艦と1000機に上る艦載戦闘機です。今この航空隊を任せていただけるのは帝国の私への信任であり、また私がいつでも玉砕する覚悟が必要ということであります。諸君、君らの訓練は俺がやる。50キロの爆弾を積み込んで敵の艦隊に自ら突っ込む。一機で一艦を仕留める。君たちは帝国の恩人である。どうだ、特攻隊員として帝国のために命を捧げる覚悟はあるか。あります。お前はなぜ答えないんだ。今何歳だ。17歳です。命を捧げる覚悟はないか。僕は死にたくない。家族が待っているんです。バカ者。お前のような腰抜けはいらん。お前の家族も恥ずかしめを受けることになるぞ。それでもよければ出て行け。僕にもやらせてください。死ねて本望だ。家族にも大いに面目が立つ。気をつけ。他者右。正面直れ。見受け右。後進前へ進め。戦隊止まれ。ただいま富風特攻隊は集合いたしました。諸君、君らは大空を飛び回る。諸君の肉体により君たちの名は永遠に歴史に残る。一機で一艦を仕留め英名を轟かせよ。有去无回的神风突击敢死队，16、17岁，风华正茂。为这一批又一批日本少年扼腕叹息的同时，谁又不诅咒日本法西斯早一天，再早一天寿终就寝？至二战结束，日本航空兵共有2000多名神风特工队员在自杀攻击中送命，全日本海军
用此战术丧生的人数高达4000人。Hey, Einstein, my old friend. How are you doing? Great to see you. Okay. What brings you here? We're here, so... Let's have a seat here. Okay. First of all, I want to thank you. Please. No thanks. We really do have to get going. We have a very important thing. First, let me apologize for disturbing your vacation. Not a problem. Because we have a very urgent news about the atomic bomb. Germany has developed the bomb, and they're in the process of developing it, and they're very near. It's been confirmed. And now we're in a very serious situation. What can I do to help? Well, I think the best something that you can help with, and that is this letter. This letter, let me let you have a look, give you an idea of what it is and the seriousness of the situation and what we must do urgently to deal with this serious situation. So our most important things. Oh, absolutely. Let me offer a pen here. This is Germany has begun the process of developing the bomb. We must develop our own prior to Germany. It must happen. This is a very urgent need. So, my suggestion is that we take this letter that you've just signed and bring it to the president and move this project as quickly as possible. As fast as possible. My old friend, I don't want to rush off, but we must go. We must go now. And I'm gonna take the pen and I'm gonna put it in my pocket and I'm gonna shake your hand. I'm sorry about the tea. We would love to stay, but we must go. Okay. Thanks again. Sorry, Mr. President. I know it's very late, but I would like to have this matter face-to-face with you. I have here a letter from Albert Einstein, Zyrad, and several other nuclear physicists, and I'd like to see this with you face-to-face. I'm exhausted. This damn war. Thank you anyway for bringing me this interesting news. But Mr. President, I really think we ought to go and have a discussion about this. Well, let's do it tomorrow morning at breakfast, all right? Oh, Mr. President, that would be a pleasure.
center. And it will ultimately lead to an improvement of life on this planet. And yet everyone Mr. President. I had a headache recently when I looked into all this. You speak first. Yes, sir. The Manhattan Project has ended. Everything went well. Stimson, you said last time you had a problem with the mode of detonation. The problem has been solved. The 3 atomic bombs adopted different means of detonation, so it took time. Can you tell me this 5-ton atomic bomb will be really effective and won't just put a hole in Tokyo? Yes, sir, I'm sure. Good. Where will the experiment take place? New Mexico. How is that, Oppenheimer? He's fine. For a man with such various interests and hobbies, he finally found a job where he could put his heart and soul into this country. He is excellent. Stimson, could you leave me for a bit? I'll look at this when I get some time. Yes, sir. Please take care of yourself, sir. 来来来，快请坐。哎呀，宝航啊，又是1年多没见了，怎么样？还好吗？啊，还好了。哎，周副主席，您怎么来重庆了？哈，赫尔利到了延安，说是要推动国共2党合作，这当然是好事情。毛主席让我来了，可是赫尔利一到了重庆见了蒋介石，情况就完全变了，根本就不是谈联合政府的事情，而是要搞一个什么军事委员会，要统一全国军队。蒋介石就是这个样子。哼，其实啊，我们在延安的时候就已经想到了。啊，日本关东军在我国东北及中苏边境的军事部署，全都在这本书里。日本大本营为了加强关东军的实力，特意把号称马来之虎的山下奉文调到了长春。他的铁路运输顾问是我的老乡，关东军的物资由他来运输。在他看来，这是一张物资供应图，但是在我看来，这就是一张军事布置图啊。好啊，要尽快把这一消息告诉给苏联的同志。你好，彼得罗夫先生。Здравствуйте, мистер Джон. 你好，周先生。冬天结束了。Да, закончилось. 结束了。Прошу. 好。Помню, в первые дни после объявления войны Германии наше посольство здесь и всерьез задумывалось об эвакуации. Но теперь все по-другому, и я могу с уверенностью сказать нашим китайским товарищам-коммунистам, что в соответствии с Каирской декларацией после окончания войны в Европе
Мы обязательно объявим войну Японии в течение 3 месяцев. 对日本宣战。彼得洛夫先生，我有一件重要的东西要交给你。Это очень важная для нас информация, мистер Джо. Я должен ее лично привести в Советский Союз и передать товарищу Сталину. 我们全力配合苏联红军作战。进来。局座，什么事儿？最近中共和苏联大使馆联系密切，彼得洛夫大使今天突然离开了重庆。Значит, твоя территория вот здесь, да? Так точно, товарищ Сталин. Прекрасно. Значит, китайские товарищи в самый нужный момент подкинули нам важную информацию. Я как раз помню этого нашего героя. Как его? Зорге. Кстати, как его дела? 4-й отдел спецслужб сообщил мне информацию о нем. Мо 46歳になったけど、今日は嬉しい。異国での誕生日をこうして一番大事な人と一緒に過ごせて一生忘れないよ。あなたと過ごす毎日が私も幸せです。Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to me.あなたは離れるでしょう。たとえどこにいても君と一緒だよ。私も離れません。ゾルゲだな。貴様を逮捕する。来い。僕の言ったことを絶対忘れないで。私はあなたを愛しています。ただいま判決いたします。日本に長期潜伏したラムゼー諜報員事件の審判について判決いたします。ゾルゲ、死刑。尾崎秀美、死刑。宮城宇徳、無期懲役。ブーケリッチ、無期懲役。マルクス・クラウゼン、無期懲役とする。直ちに執行せよ。Жуков, скажи мне, ты можешь начать наступление на Берлин 16 апреля? Товарищ главнокомандующий, я могу. Это важно. Мы должны опередить американцев. То, что случится завтра, зависит от того, что происходит сегодня. Понятно, товарищ главнокомандующий. Хорошо. Васильевский, из Китая. Я попросил бы тебя пересмотреть планы боевых действий с Квантунской армии.
После того, как Жуков возьмет Берлин через 3 месяца, вся надежда на тебя. Нет, садись. Кстати, как зовут этого китайского товарища? Ян Баохан. Запомните это имя. Мы должны наградить его орденом. Почетным орденом. За победу! Давай, Mr. President, I'm happy to report today that the Russian Red Army has begun the battle for Berlin. Also, General Barton's ships are moving towards the Japanese bases. At last, the Japanese are mobilizing for defense of their native homeland. If it is really like they have said, how long will the battle last at the cost of 100 million people? The experts at the Pentagon have figured out it would take America 10 years and up to 7 million lives to defeat the Japanese homeland. But with that in mind, I'm happy to report today that that $2 billion lunch you spent in Manhattan is finally paying off. Oh? In a few days, the Manhattan Project will undergo final testing, and it's expected to be a success. What you really want to tell me is we already have the atomic bomb. No. General Marshall and I both believe we can end the war in the Pacific before the Soviet Union begins. Kid, come have a look. Hey, Mr. President, are you okay? Are you okay? 1945年4月12日，美国总统罗斯福在佐治亚州温泉逝世。罗斯福，这位美国历史上唯一一位连任4届的总统，作为这场战争的英雄，为美国人民战斗到生命的最后一息。罗斯福在内政方面的建树，和在与法西斯斗争中的功绩，已成为同华盛顿、林肯相比肩的美国历史上最伟大的总统之一。哈利·杜鲁门接任美国总统。4月16日，苏军总攻开始。在苏军火箭炮的猛烈攻势下，柏林外围3道防线相继被突破。随后，坦克集团军协同步兵攻入柏林市区，与负隅顽抗的德军展开巷战，对柏林市中心实施最后的向心突击。主席，明天我就要去重庆，然后赴美国的旧金山参加联合国筹备大会。临行前呢，我很想听听您还有什么要嘱咐的。董老啊，我没有什么要吩咐的东西啊，但是呢，我想谈谈我自己的感受。100多年了，100多年来，我们中国在世界上都没有发言权。中国人民受尽了苦难，受尽了折磨。中国人民任人欺负，
我们的国土人人分割，日本帝国主义发动了侵略战争，把中国人民又推到了亡国亡族的边缘上。是啊，中国人民在这一时期真是多灾多难呐。但是，中国人民没有屈服，没有投降，奋起反抗，英勇作战，已经在这块土地上坚持了14年。现在，我们已经看见了胜利的曙光。董老啊，这个胜利的曙光之后，就是一轮红日啊。但是，这个红色是鲜血，是千千万万的中国人民为了迎接曙光的到来而抛洒的鲜血。主席，我明白了，在这个国际大讲坛上，应该有我们的位置。哦，对了，董老啊，联合国大会是在哪一天召开啊？4月25日，在旧金山开幕。啊，要比我们的大会啊晚2天哦。同志们，坐吧。中国共产党第7次代表大会今天开幕了。这次大会的任务是放手发动群众，壮大人民力量，在我党的领导下打败日本侵略者，解放全国人民，建立一个新民主主义的中国。中国的抗日战争从一开始就分为2个战场：国民党正面战场和解放区敌后战场。到1944年，侵华日军的64%和伪军的95%是为解放区军民所抗击的。而且就在我做这个报告的时候啊，解放区战场还正在继续抗击着日军40个师团中的22个半师团。中国共产党领导的敌后战场正在成为抗日战争的主战场。但我们现在还没有胜利，我们的困难还很多，所以我们必须保持谦虚谨慎的态度，戒骄戒躁。中国古代有个寓言叫做愚公移山。中国共产党第7次全国代表大会确定了以毛泽东思想为党的指导思想，提出了争取全国抗战最后胜利和建设新中国的政治路线，选举了以毛泽东为核心的新的中央委员会。这次大会为夺取抗日战争的最后胜利，为争取新民主主义革命在全中国的胜利，奠定了政治和思想基础。同志们，成千成万的先烈为着人民的利益，在我们的前头英勇地牺牲了。让我们高举起他们的旗帜，踏着他们的血迹前进吧。あと数日で陛下のお誕生日ですな。ソ連が佐藤直武在ソ連日本国大使に1946年4月25日で期限が切れる日ソ中立条約の有効期間の延長を行わない旨通知してきました。まだ1945年なのに、なぜそんなに早く連絡してくるのだ。慣例によりましてですね、延長するか否かは1年前に相手方に通知することになっております。ソ連が我々に宣戦布告するというのか。
La casa di Mussolini? Siamo venuti a prendervi. Cosa stai facendo? Che cazzo? Dove andiamo, ragazzi? Ti porteremo nel posto dove devi andare. Il tribunale militare di Dengo ti condanna alla pena di morte. No! No, questo è Mussolini!墨索里尼在逃往瑞士的途中，被意大利共产党游击队发现。在未经审判的情况下，墨索里尼和他的情人克拉拉被执行枪决。陛下、集まりました。始めましょう。何か報告があるか？ムッソリーニがローマから逃走しましたが、北部で共産党に捕まり、28日に絞殺され、遺体は街灯の支柱に吊るされたとのことです。本日は世の誕生日である。ご生誕おめでとうございます。明かりを消せ！裕仁在东京皇宫内的生日宴会，因美军的不间断轰炸，陷入了黑暗。被围困在柏林总理府地下室内的希特勒，举行了末日到来前的婚礼。4月30日下午，苏军攻克德国国会大厦，米哈伊尔中士和麦利唐下士把一面镰刀斧头红旗插上德国国会大厦穹顶的瞬间定格，成为永恒的经典。司令官、やはり戦室にお入りください。状況を報告せよ。4月15日第20軍万歳一郎司令官が後継116師団に試行作戦命令を伝え、109、131、133連隊を動員して雪峰山を攻撃し、中国軍の反撃に遭っております。中国軍の指揮官は誰だ？74軍の王陽部であります。奴は切り札だ。109連隊はすでに包囲され、2、3師団の応援要請が来ております。第20軍に伝令だ。中央軍との決戦は避けよ。109、131、133連隊のために最後まで戦ってくれるものと信じる。湘西会战，又称为雪峰会战，因为其主要战场都是在雪峰山脉附近发生的。日本方面又称芷江会战，因为日军本次作战的目标就是芷江城，历时近2个月，战线长达200余公里。国民党军以伤亡19000余人的代价歼敌28000余人。申し訳ありません。話せ。岡部より試行作戦を中止してほしいと言ってきております。我が軍はすでに制空権もなく、米国機の格好の目標となっています。また中国軍最精鋭部隊である療養小隊も続々とインドから四国に飛行機で運ばれてきております。さらに続けろ。我が軍の自殺者や捕虜になる者の人数が日増しに増加しており、岡部は自分が責任を負ってでも今回の作戦を中止すると言っております。どうか試行作戦を中止し、
敵陣の出発地点に帰還するようご命令ください。お前に任せる。灵光百忙之中抽时间来到上海，袁先生带来什么口信？请讲。蒋委员长传话，中美关系亲密，但未来中日合作至关重要。米国と離れず、どうやって我が大日本帝国と協力できるというのか。日德意轴心国已经崩溃。日本战败已成定局，但委员长欣赏将军的军事才能，很想为将军留一条后路。バカバカしい。実にバカバカしい。中国有句话，识时务者为俊杰，还请冈村将军三思。何のことを言われているかさっぱりわからん。用があるので先に失礼する。岡村将軍、袁先生に小委員長宛てのお言づけはおありでしょうか。报告，军长，战斗结束了，日军死伤近2万人，还抓了好多俘虏。还抓了俘虏？这倒是新鲜事儿。走，看看去。走。军长，俘虏都在这儿。饭了，看起来年龄不大吧，都是些孩子，让他们吃个饱饭，然后到河里洗个澡。皆さん，小日本快完蛋喽！让一些毛都没长全的孩子来打仗，气数尽喽！司令官殿。蒋介石と連絡できるか？できます。交渉を行いたい。条件は、1年以内に中国派遣軍を山海間以東から撤退させる。決勝。
他刚承宁次，也没有底气了。我马上让吴寿司回复日方。去吧。校长，周恩来那边，我已经跟他讲了，我不能接受中共方面提出的什么联合政府的建议。我已经命令上官云相让第3战区抽10个师，分3路向中共苏浙军区发起攻击。现在我们已经等出手来了。5月7日凌晨2时41分，应盟国要求，德国代表在法国兰斯签字投降。仅1天过后，5月8日24时，应斯大林要求，在柏林近郊卡尔斯霍尔特又举行了第2次德国无条件投降仪式。仪式由苏军朱可夫元帅主持，德军派出了凯特尔元帅为首的代表，美英法3国同时派代表出席。自此，5月8日。同学们，世界反法西斯战争在欧洲消灭了德国法西斯之后，东方战场上的日本帝国主义已成为战争最好的敌人。现在盟军在缅甸、东南亚和太平洋战场接连获胜，美军占领了琉球岛、冲绳岛，他们的轰炸机可以直接轰炸日本本土。在中国战场上，我们长期牵制和抗击了日本帝国主义的主要兵力，对日本侵略者的彻底覆灭起到了决定性的作用。目前，在中国战场上的日军依然拥兵170多万，要取得最后的胜利还需要付出巨大的努力。正面战场的国民党军队已在湘西开始反攻了，而敌后战场的八路军也要展开夏季攻势，对盘踞在华北的日军实施最猛烈的打击。同学们，赶紧上前线吧，不然可就赶不上打仗了！上前线！上前线！好，同学们坐下。随着反法西斯战争的逐步胜利未来的世界格局将会发生新的变化，中国也将迎来新的时代。主席，我们已从抗大毕业了，即将奔赴各解放区和抗日前线了。临行之前，大家想请您给我们留几句话。你们现在就要离开学校，到人民中间去了。我希望你们能像柳树一样，插下去就可以活，长起来。但柳树也有缺点，容易顺风倒，所以还要学松树，挺而有劲，有原则性。柳树可亲，松树可靠。你们应该兼而有之，既可亲又可靠。中国共产党捍卫民族独立最坚定，维护民族利益最坚决，反抗外来侵略最勇敢。同学们，希望你们把这个传统永远地保持下去。こんなに夜遅く集まっていただいたのは緊急事態が発生したからです。英米軍はすでに欧州から極東に移動し、我が軍は孤軍で戦わなければなりません。
皆さん、何か良い対策はありませんか？私も藤村義郎から転送されてきた米国戦略情報局責任者ダレスの警告を受け取りました。速やかに和平を模索せねば。この機会を失ってはなりません。日本の闘争心を探り、それによって士気低下を狙った米国人の陰謀です。なぜまだあれほど巨大な軍隊を持つドイツが最後まで戦えないのか。東郷外相、何かお考えはありませんか？与内閣下が和平に関する情報を受け取られたのなら、閣下にこの提案に対して徹底的に検討を行っていただきたい。和平という言葉は使わないでいただきたい。軍隊の士気を大きく損ないます。我が国の国体を活用し、高度を守り、征服実現の目標を達成するために徹底的に戦うべきです。負担が極限まで達している国民がそれを望まないならどうするおつもりですか？たとえ日本国民が戦いたくなくても、我々は最後の一兵卒まで戦い抜きます。もし陛下をお助けする職務を全うできないなら、我々は腹を切って謝ります。 So, Mr. President, we're going to send 80 divisions, that's 1 million men, to spearhead Operation Olympic. Target is Kyushu, Japan. Date November 1, 1945. But we must be prepared for the hard facts. 100,000 to 200,000 American soldiers will die. And it'll take at least 3 years to defeat Japan. Now the Japanese Army, Mr. President, is on the verge of transferring its main division to the Japanese mainland, where it will be fortified to battle to their last man, according to our intelligence. Please. The plan to deploy the land forces into the south of Japan is well thought out. But I would like to remind everybody here that President Roosevelt had already agreed with Stalin to attack Japan after the war in Europe is over. It's the 18th of June now. We're counting on Zhukov to attack Berlin May 2nd. The Soviets will have declared war on Manchuria on August 2nd. Люди хотят, чтобы война была справедливой. Но справедливой войны не бывает. Наша армия, пройдя Европу, получила боевое крещение и показала всему миру, что дух русского солдата и наше советское вооружение непобедимо. Товарищ Василевский, расскажите нам о расположении сил. Есть, товарищ Сталин. У японцев на северо-востоке Китая есть 3 оборонительные линии, включая север Северной Кореи, всего 24 отдельных дивизий, отдельных бригад, более 750 тысяч военнослужащих, плюс армия Маньчжоу-Го и армия Мэндиана, всего 1 миллион человек. Говоря конкретно, на востоке находится первая армия, располагаясь в основном в Шаохэ и Мудандиан. На западе японская линия обороны выстроена вот таким образом. В районе Жаонань, Чанчунь, Шэньян. На севере и северо-востоке они растянули армии на этом Цицикар, Хайлар, Харбин. Хорошо. А вы можете рассказать о расположении наших войск? У нас есть 11 армий, 2 боевых соединения, 1 танковая армия, 3 военно-воздушных армии и 4 отдельных десантных батальона. Общая численность военнослужащих 1 577 700 человек, 26 137 артиллерийских орудий,
5556 танков, 3446 самолетов. 中国境内，与苏军对峙的日本关东军，辖24个师团，又8个旅团，及一个航空兵集团军，约70万人，另有伪满、伪蒙军约71万。日军沿中苏、中蒙边境构筑了17个筑垒地域，主力囤积于中国东北腹地，随时准备机动作战。关东大战一触即发。ハバロフスクからの情報では、ソ連軍は国境一帯に兵力を集めております。とにかく我々の作戦の方針は本土決戦を有利に進めるという方針により、中国東北部朝鮮を一体とした全面的持久防御作戦体系を実現することにある。Когда мы были заняты в войне с Германией, Америка торопила нас проявить содействие в войне с Японией. Тогда она приветствовала наше участие в военных действиях. А теперь, кажется, все наоборот. Америка хочет отказаться от нашей помощи и сама разгромить Японию, еще до того, как мы официально объявим о начале войны Японии. Так они смогут избежать наших условий, включая те, которые касаются возвращения территорий, которые Российская империя потеряла в результате войны с Японией в 4-5 годах. Возвращение Советскому Союзу. Я думаю, что это не только удар по вашему самолюбию, Жуков. Это удар по самоуважению Василевского. И прежде всего, удар по самоуважению всей нации. Я предлагаю начать боевые действия через 2 дня сразу после Потсдамской конференции. So my understanding is that the invasion should go ahead at the end of July or the beginning of August. But the date has not been scheduled, as yet, for the landing. But I understand the president wants the Japanese to surrender the next morning. Well, there's only one solution. Our baby in New Mexico will be born a month early. You're speaking of the atomic bomb. That depends on God. But if the president is in agreement, we can set the landing date for the end of July, which is after the Potsdam Conference, and then we get started. Well, gentlemen, it's settled. Today, 天気がいいね。はい。ポツダム会議の前にソ連と単独講和をいたそう。あなたは内閣代表として早く準備してソ連に行ってくれ。かしこまりました。東郷外相と相談いたします。東郷外相から2通目の電報です。読め。近衛公爵が天皇直筆の書簡を持ち、降伏詳細を交渉するためモスクワに出発した。ソ連に入国ビザの手配をするとともに、飛行機で父春あるいは満州里に出迎えてください。早く車を出せ。ソ連外交部へ。はい。
After we've issued the joint announcement in Potsdam, how difficult will it be for Japan to surrender unconditionally? Quite difficult. Why do you think that is? The Emperor. Well, Glue, I've watched you draft the Potsdam Declaration. We should be careful, because when the conflict of the Axis and Allies disappears and peace returns, we don't want to see the rise of another faction, such as communism. Along with the Soviet Union, communism is spreading through Eastern Europe and Asia. Well, we don't want this to happen. We must have complete victory over Japan and then consider the aftermath. Mr. Burns, please have a seat. Thank you, sir. I hear you have some news for me. Even though I'm on vacation, let's hear it. Well, Mr. President, first, our Navy has intercepted messages from Japan, the Russian Foreign Ministry, saying that Japan is preparing unilaterally and unconditionally declare peace. Well, Stalin has more than 1 million men ready to engage Japan. He'll take the war to them. What else? Well, sir, in Gallup poll, a third of the Americans think Hirohito should hang. 1/3 say he should be judged. And 7% say he's just rubbish to be discarded. Now, sir, the Potsdam Declaration, should Japan not unconditionally surrender, we believe that it will encourage Mr. Stalin to enter the war sooner rather than later, because no one knows when the excuse of the atomic weapon will take place. 日本天皇和所有的战犯都必须要受到历史的审判，这是我的意见，也是政府的意见。是啊，怕就怕美国政府坚持他们自己的主张。Я слышал, что японский посол приходит тебе каждый день в приемную и сидит на диване. Приходит и сидит. Не заставляйте его ждать. Это неправильно. Для этого надо найти причины. 美军派出334架 B-29轰炸机，从关岛出发，再次实施对东京的持续轰炸，共投下了超过2000吨燃烧弹。产生的高温火焰吞噬了东京每一条街道。日本的黑夜被染映成一片血红。东京近41平方千米的面积被焚毁，1/4被夷为平地。计划中的22个工业目标全部摧毁，267000多幢建筑付之一炬。This is our present plan at the moment. We have already destroyed more than 50 square miles in Japan. Tokyo by June. How are you doing, Mr. President? Good morning, Mr. Stimson. Gentlemen? Mr. Stimson, I hear you have some surprising news for me. Let's get started. It is truly a new kind of weapon, where just one bomb can destroy a whole city, like Tokyo. Dr. Oppenheimer, good work. Congratulations to you and your team for the successful development of this weapon. Hopefully, our luck will change. Next, I want opinions on which cities we should attack. After much research, this is our plan of attack. Not Tokyo. There are 4 other possible targets.
In this battle with Japan, we resolve that there will be no more sacrifice. We need Japan to surrender unconditionally. We need a solution for them to accept easily. Sir, our Augusta will dock. In preparation for tomorrow, we will be flying on the Sacred Cow to the terminal in Potsdam. As per your arrangements, sir, Churchill will be arriving. Mr. President, this just arrived. The operation will proceed this morning, but the diagnosis is not finished. The results seem to be satisfactory. I shall inform the family of the predicted results. Thank you very much. News from New Mexico? Mr. Glue, it's going to be a long night. We have 2 minutes to prepare. If any of you guys take off the glasses, this is the last time you see the light. Tie up your glasses, wear it, and lay down. Pray to God this works. Although the Soviets have guaranteed us that Stalin will attend the meeting tomorrow, we have received secret information that he may have had a mild heart attack. Once the Soviet Union is given a sweetener, negotiations should go smoothly. Stalin will hang on until we sign that day. Mr. President, I'm sorry to interrupt your conversation, but I think you'll find this news very interesting. Check. 1945年7月17日，苏美英三国首脑聚会柏林近郊波茨坦。Today is a day worthy of a toast. For today we entertain Harry S. Truman from the United States, Marshal Stalin from the Soviet Union. It was said that the Potsdam would decide the war. But I tell you, this glass full of peace. Let us drink to peace. Этот глаз полон мира. Давайте выпьем за мир во всем мире. This glass of wine we are drinking from Mr. Churchill came to us a long way by cruiser and by plane. Морем и воздухом. Дорога Китая была намного длиннее, целых 14 лет. Yes, but if no more than 30 divisions of Chinese troops were in South Asia battlefields, then Japan and Hitler would have been in South Africa a year ago.
Поэтому, если бы не Восточно-Китайский фронт, Квантунская армия, может быть, вместе с Гитлером уже давно стояла бы у стен Москвы. Well, Harry treated the day before yesterday, and you treated yesterday. Hirohito should pay today. Нет, нет. Я в следующий раз я снова приглашаю. Только в Токио. In Tokyo. We fight against them together. I don't think there's a problem. We have a new weapon of mass destruction. Вот и прекрасно. Очень хорошо. Используйте его против нашего общего врага. Cheers. На здоровье. Трумэн хотел сказать, что у него есть атомная бомба. Я специально сделал вид, что меня это не интересует. Но теперь меня это интересует. Передай Василевскому, чтобы начал наступление на Квантунскую армию в начале августа. So, I will give orders to the Strategic Air Corps Commander General Carl Spaatz. Weather permitting, the 509th Compositive Group will deliver the first special bomb any day after August 3rd. Yes, sir. Well done. 中国未派代表出席波茨坦会议，会间签订的要求日本无条件投降的最后通牒公告，电请蒋介石签字后，于1945年7月26日，以中、美、英3国名义共同发表。自从听到波茨坦公告消息的那一刻起啊，延安的锣鼓声就没有停过，大家真是高兴得很啊！波茨坦公告的发表，意味着世界反法西斯战争的重心已经转移到了中国战场。在这片土地上浴血奋战了14年的中国人民，终于迎来了胜利的曙光，当然应该高兴啊！从内容上看，公告也是很鼓舞人心的。它不仅强调了对日作战的决心，而且明确了日本投降的条件，这对迅速结束战争有着非常重要的意义。公告中明确要追惩日本战犯，这很好，这是缔造亚洲战后和平的重要基础啊！我们必须把那些违背人性、发动战争的罪犯，永远地钉在历史的耻辱柱上。根据公告规定，日本战后的主权将被限制在本州、九州、4国及北海道4个岛屿周围。日本所窃取的中国领土，包括满洲、台湾、澎湖群岛等，都必须归还给中国。公告第12条也很重要，在日本人民达成和平的意志后，同盟国占领军队应当撤离，欧美列强也不在亚洲驻军，不干涉他国内政，这也是维护东亚和平的关键因素。现在的情况是，公告的声音已经发出去了，但日本那边还没有回答。事情今后的可能会是怎么样呢？我看无非有3种可能，一种是日本拒不投降，困守幽斗，那么我们只有继续打下去，直到彻底把他们打败。另一种呢是日本接受了条件，并且真心悔悟了，那么就得到50年甚至100年的休养生息啊。还有一种就是他现在投降了，以后又反悔，搞阳奉阴违那一套，那我们呢也没有办法了，就只能够再站起来去跟他们战斗，一直再跟他们较量下去。
Значит, Англия с Китаем согласились с этим предложением. А почему мы в самую последнюю очередь об этом узнаем? Так, набирай мне Бёрнса. 25:54. Товарищ Молотов вызывает господина Бёрнса. Мистер Бёрнс, я от имени нашего правительства требую, чтобы публикацию этого заявления перенесли как минимум на 2 дня. It's too late. It's already been published. Что? Что? Я думаю, что Советский Союз имеет право потребовать это на международном уровне. I think so too, but it's not appropriate to negotiate this declaration when your government hasn't declared war against Japan. 東京の影響力のある大新聞の朝刊でポツダム宣言が発表されました。発表されたからには政府の反対する立場を表明すべきで、これを避ける必要はありません。反対の広告を出すことに賛成です。交渉の地位を上げられます。政府はまだ固執し続けるのですか。今我々がすべきことは、ソ連政府に要望し、和平回復のために尽力することです。何とかしてその前に横たわっている米英中のこの宣言という障害を取り除くべきです。この宣言には重ねて日本に警告する。もし直ちに無条件降伏せねばドイツと同様完全に壊滅するなどと。この三国と他の国は我々の徹底抗戦の決意が揺らいでいるとでも思っているのか。これは広告の極めて重要な問題である。和平交渉とはとんでもない。宣言の第10条をご覧ください。我々は日本人を奴隷にしたり滅亡させようとする意図はないが、我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人に対しては厳重に処罰するとあります。これは先に条件を提示した和平勧告書であり、帝国の生死存亡とは関係ないことです。帝国の武装解除など何が平和だ。武器も持たず死な米英に犬のように媚びへつらうとでも言うのか。私はやはりソ連の動きを見極めてから政府の対応を決めるべきだと考えます。外相の意見も道理がなくはない。私の意見は、もし無条件降伏を逃れられるのなら、ソ連という外交筋を通して我が国の名誉と生存を保障するなら、広範な条件のもと戦争を終結することとしたい。Did you hear about the Potsdam Proclamation? What will be the Japanese government's opinion? Il governo giapponese è pronto a prendere Что хочет предпринять японское правительство? 日本政府はどうするつもりですか？日本政府のポツダム宣言に対する姿勢は黙殺だ。Mr. President, Tsugi-san is clever, but only by half. Says here that he is operating by stealth, subterfuge, and deceit. What I understand is this is the Japanese government's flat refusal. I'm sure China and UK will see it the same way. Tell the Strategic Air Corps Commander General Spots to drop the atomic bomb. Japan will not remain silent anymore. Yes, sir. 米
米中がポツダム宣言を発表しました。日本の主権権限は本州、北海道、九州、四国と我らの決定した島々に限定されるべきだと暴言しており、もし無条件降伏をSir, we have decided on 3 targets, Hiroshima, Kokura, and Nagasaki. Of them, Hiroshima is the best target. Our forces indicated that there are a lot of stronghold arsenals and military factories out there. We'll have to be flexible with our actual target, depending on the conditions of the day. But our training's gone perfectly, and our men are ready to complete our mission. I think we can bring us home safely. We studied the maps of the 3 cities, and whichever target is chosen, I think that we can complete it. Well, President has agreed to our plan. I wish you good luck and God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's get ready, boys. All right, Tower. We're ready for takeoff. Here we go.「大使殿、東郷外相からの電報です。読め。はい。我々使節団は知らせを待っている。再度頑張って何としてもソ連を前向きに特使派遣するようにさせてください。今最も重要な時期で、1日の差で1000年の航海となり得る。どうか再度モロトフと会見願いたい。The weather's very good today. It seems that Hiroshima's become famous. Let's be careful of our words today, boys. It's an important moment. Our words are recorded for posterity. The target is Hiroshima. Volta!
Target is found. Goggles! Why not say something memorable? Release the bomb! Fly Hiroshima! Bomb's gone! Bomb's gone! Let's go home! Okay! 广岛原子弹爆炸，这是人类历史上第一次核武器空袭行动。原子弹爆炸造成10几万人死亡，广岛市遭到灭绝性摧毁。原子弹爆炸的强烈光波使成千上万人从此双目失明。どうした？何があったんだ？みんなしっかりしろ。どうした？何があったんだ？すいません。どうした？大丈夫か？どうした？一体何があったんだ？もしもし、どうした応答せよ。もしもし、もしもし、応答してくれ。応答してくれ。10分前、広島市全体が一発の爆弾で瞬時に破壊されました。何をバカなこと言ってんだ。広島第二総軍の畑俊六元帥につないでくれ。広島はつながりません。General Marshall. Thank you, Colonel. Hello? General Marshall? Stimson. The atomic bomb has detonated. Then let's make an announcement to the press about the declaration the President has approved. 5 minutes ago.
Secretary Stimson here. Yes, Bill, I want you to write up an announcement about the declaration the President has approved. That's right. This afternoon. Thank you. No, gentlemen, I don't understand the British mind. They drove away the man who led them to victory. Poor Churchill. He really was their man of war. I'm sure there's someone has the same intention in Washington as well. Sir, I'm sorry to disturb you during lunch, but I think you should look at this report. Gentlemen, there's no better news than this. We've dropped an atomic bomb on Hiroshima. The plane returned safely, is in ruins. There are tens of thousands dead. Captain, we can go home now. Yes, yes sir. Sir. Cheers. Thank you. 12万人が死にました。広島はわずか数棟の建物を残すのみで完全な焼け野原となってしまいました。また捕虜になった米軍操縦士マックス・マクデラを問い詰めましたところ、次の目標は東京ということです。そんな兵器まで使えるのか。That at 8:15, August 6, 1945, we dropped the atomic bomb on Hiroshima, Japan. As of now, Hiroshima has been destroyed. We are currently preparing the second and third targets unless the Japanese surrender unconditionally. Hello, Boar. How are you? Yes, I've heard the broadcast. Unbelievable. I knew the Germans couldn't make the bomb. I think I would have signed that paper. It really is a terrible thing. Okay. I'll be talking to you all. See you later. Okay. Oh God. Feels so guilty. “广岛原子弹爆炸，并未终止美军对东京的持续轰炸。据统计，自1945年1月至8月，美军对日本本土的空袭，共出动各种型号飞机33041架次，投弹16万吨，先后有98个日本城市遭受空袭。空袭中死亡33万人，伤47.6万人，失踪2.4万人。800万人无家可归。日本法西斯给中国、东南亚各国人民带来的战争灾难，同时也是强加给日本人民的一杯苦酒，亦是一杯不得不吞下的毒酒。中国方面軍岡村康次、マレーシア方面軍山下康文、台湾方面軍安藤義俊、第7方面軍
板垣清志郎、第8方面軍今村仁、第3航空軍木下聡、海軍総司令小沢勝三郎および168個の師団長であります。そういう名前を列挙されてどういう意味があるというのですか？大いに意味がある。降伏には断固反対しております。最後まで、最後の一兵卒まで草をはみ泥を飲み込み完全と戦い抜く覚悟であります。宣言は受け入れず。宣言は受け入れず。まずはここまでといたしましょう。来坐，坐，快坐。好，你看看，中央警卫团的战士们已经换上了你们制造的814步枪了。像这样的新枪，你们生产了多少支啊？从研制成功到现在，已经制造9000多支。如果需要的话，还可以扩大生产。八路军现有9个兵工厂和1个军工技术试验所，产量再增加1倍，没问题的。了不起呀！全国抗战8年，我们的队伍壮大了，军工能力也提高了。从只能打造几把大刀，到现在能够造枪造炮弹了，这已经实现了质的飞跃。不过，新事物总是会不断产生的。比如这次美国在日本投了原子弹，就有人将原子弹的爆炸评价为可以改变未来战争形势的革命。我想听听你对此有些什么看法？我认为不完全对。武器虽然能在一定程度上影响战争的进展，但这种影响绝不是决定性的因素。说得好。我们共产党人从来就不是唯武器论者，但是并不代表我们无视它的存在。总有一天，我们也要造飞机坦克，也要发展原子弹。到那个时候，还需要你认真再为军工事业出一份力哦。是。Американцы слишком преувеличивают свое значение. Япония проиграла уже в первый день войны, как только начала войну. Я в этом согласен с Мао Цзэдуном. Американцы всегда себя расхваливают. Представляешь, есть сколько времени. В войне с Китаем они не могли не проиграть. В этом основная заслуга Китая. Это знаешь? Как пословица. Ты открыл окно, там светло. Но если ты закрыл окно, там тоже светло. Поэтому я предлагаю, давайте откроем окно. Ну вот, Василевский, подготовьте приказ о нападении на Японию. Есть, товарищ Сталин. Товарищ Молотов зовет вас. У меня есть нота советского правительства для вашего правительства. И моя задача – сочетать и передать его вам.
США, Великобритания и Китай, Великобритании, предложили вашему правительству немедленно капитулировать. Но это было отклонено. Подождите. Читайте, пожалуйста, помедленнее. Эти государства предложили Советскому Союзу встать на их сторону в войне с японским империализмом. Несмотря на это, что мы долгое время не вступали в эту войну, сегодня Советский Союз заявляет, что мы начинаем боевые действия на Дальнем Востоке с целью сохранения мира, уменьшения количества жертв и полного окончания войны. Я заявляю вам, что боевые действия против Японии начнутся 9 августа. Мне очень жаль, что Советский Союз нарушает соглашение о ненападении между нашими странами. Я отправлю телеграмму своему правительству. Я понимаю вас, господин посол. Вы очень много лет занимались тем, что сохраняли ноту и дух вот этого пакта о ненападении и нейтралитете. Но сегодня наступают такие обстоятельства, что мнение одного человека не влияют на ход истории, и оно не важно. Учитывая положение между нашими странами, мы расстаемся как враги. Позвольте мне в последний раз пожать руку своему врагу. Никому не двигаться. Войдите внутрь. Так, никому не двигаться. Стоять на своих местах. Все на выход. На выход, я сказал. На месте. На месте стоять. Бакамоно! 私は外交部の許可を持っております。郵便局に一通の電報を送りに行きます。Хорошо. 1945年8月9日凌晨，苏联机群突破中苏边境，进入中国东北，轰炸满洲里的日军机场以及长春的关东军司令部。为配合苏联红军参战，中共中央命令第120师骑兵部队、第129师骑兵部队北上，进入中苏边境地区待命。贺龙所部由绥远县地向北行动，聂荣臻所部由察哈尔热河县地向北行动。与此同时，东北抗日联军教导旅在旅长周保中、副旅长李兆林率领下，随同苏联红军一并跨越中苏边境。这是一支坚持东北抗战整整14年的光荣部队。从今天起，抗联教导旅将同150万苏联红军并肩作战，向东北境内的日本关东军发起最后的攻击。我们旅已经编入了苏联远东第2军，方面军命令我们反攻开始。我们的目标是东北全境的55个县市。先遣队和散将小分队先起行动，第一批进入的城市：佳木斯、富锦、满洲里、四平、长春、哈尔滨、通化这些地方，你们看看。听说你们是随苏联太平洋舰队在朝鲜北部登陆的，可以回家了。是，终于可以回家了。我们这次战争是东方无产阶级大联合的胜利，是正义的胜利，是各民族团结的胜利。我会永远的记住，我们用无数鲜血凝成的战斗友谊。
保重。再见。再见。